First of all, thank you very much for coming back for part 2. I know it's not easy to maintain concentration when you have two different voices to listen to. You have to think a bit harder and so on. So can I just say I'm impressed by how many people have come back again. So at the risk of sounding like a chipped record, just let me remind you of where we got to before we went off for playtime. We said there is a group of children who are among the most vulnerable children in our society. They are children who have suffered rejection, neglect, and abuse by their carers, usually their parents. As a result of this, they have many problems and they exhibit behaviors which are difficult for adults to understand. The new model of childcare, which I want to tell you about, is one which focuses on the significant adults in the lives of these children. And I've also said the most promising area of human knowledge for helping such children would appear to be psychology. So we should start off with a very, very big picture and then look at some of the elements of that picture. And the big picture theory we picked was Ronald Ronner's parental acceptance rejection theory. What comes out of Ronald Ronner's acceptance theory is that parenting is extremely important and the relationship between the child and the caregiver, the parent for example, is extremely important. I hope that every person sitting in this audience can look back and say, I had a lot of parental acceptance in my life. Because if you've had this, you have a reasonable level of self-worth, you're reasonably confident as a person, and you believe that you have some control of your life rather than no control. You will also have a high level of empathy because you not only understand how you feel, but you can guess or understand how other people feel as well. So my guess is most people in this audience do not deal with problems using violence. They have developed other strategies for dealing with problems.
პრობლემის გადაწყვეტის არააგრესიულ გზებს მიმართავენ და მათ სხვა სტრატეგიებიც აქვთ აგრესიის გარდა რომ გამოკლავდნენ ამ სივრცეებზე. So because you have high levels of empathy, you don't use violence as a way of solving problems. When რადგან მაღალი დონის ემპათია გაქვთ, თქვენ არ იყენებთ ძალადობას პრობლემების გადაჭრის ძირითად გზად. We are very lucky people. ჩვენ ძალიან გავიმართ. So the first area I took a look at was the area of attunement leading to secure attachment. პირველ რიგში ვილაპარაკეთ იყო შეწყობაზე, რომელიც ქმნის საფუძველს მიჯაჭვულობის. Anyone who's read anything on child development will be familiar with the English psychiatrist John Bowlby, and because he was the person who managed to pull together a whole lot of these ideas under this general heading of attachment. ნებისმიერ ადამიანს რომელსაც დაუწყავს რაიმე წიგნი ბავშვის განვითარების შესახებ, კარგად ეცოდნება ბრიტანელი ფსიქიატრი ჯონ ბოლბი, რომელიც იყო ეს ადამიანი, რომელმაც გააერთიანა ეს შეხედულებები და ამას მიჯაჭვულობის ფუდი დაახურა. But there's not enough for parenting to make children feel good about themselves, to have a high self-esteem, to believe they can succeed at most things. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი მშობლობაში, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ მაღალი თვითშეფასება, სჯეროდეთ რომ წარმატებულები იყვნენ, კარგად ფიქრობდნენ საკუთარი თავის შესახებ. There are other dimensions of parenting as well, which are equally important, because as well as having a person who is content with themselves, we also have to help to produce children and young people who can fit into a social world. ეს არ არის საკმარისი ელემენტი მშობლობისათვის. მშობელმა, რომელიც თვითკმარია, უნდა შესაძლებლობა ჰქონდეს წარმოშვას ისეთი ადამიანი, რომელიც მოერგება მის ირგვლივ არსებულ სოციალურ კონტექსტს. So we looked for, as well as having providing children who had a high level of secure attachment, we also looked for at parenting style. ჩვენ რასაც ვფიქრობთ ბავშვებზე, ჩვენ უყურებთ არა მხოლოდ მაღალ დონეზე არსებულ უსაფრთხო მიჯაჭვულობას, აგრეთვე ჩვენ უყურებთ მშობლობის სტილს. Many people here are familiar with the work of Diane Baumrind, who is the person behind parenting style. Many people here have read any of her work. You've got a very rounded education. Anybody else know about that? Yes, thank you. Yeah. Okay, here is Diane Baumrind. She was asked the question, what sort of parenting leads to children who not only have high level of self-worth, but who are people who can exist with the subtle social demands which exists in the community that they live in. მან დასვაში კითხვები არა მხოლოდ იმ ადამიანებს მიმართ, რომელსაც მაღალი სოციალური შეფასება აქვთ, არამედ იმ ადამიანებს მიმართ, რომელიც არსებობენ ისეთ სოციალურ გარემოში, რომელსაც აქვთ ნატიფი ძალიან ძნობიარე მოთხოვნები სოციალური კონტაქტების მიმართ. Can I ask how many people here in this audience have children? შემიძლია გითხოთ რამდენი თქვენთანაც ყავს შვილები? Okay, here is what you need to offer your children. ეს არის ის, რაც უნდა შესთავაზოთ თქვენ შვილებს. This is what produces children who are not only well-rounded people, but at the same time are socially competent. ეს არის, რაც გვაძლევს ისეთ ბავშვებს, რომლებიც არამხოლოდ კარგად არიან განათლებულები, არამედ არიან სოციალურად კომპეტენტური. You can look at this diagram and you can quietly score yourself on it. The first most important factor is the one we've been talking about already, which is that your knowledge and sensitivity and interest in your child. You need to know intimate details about your child or children. თქვენ შეიძლება შეხედოთ ამ დიაგრამას და თქვენთვის ჩუმად შეაფასოთ საკუთარი თავი
პირველი რაც უნდა შეხედოთ, ეს არის თქვენი ცოდნა და მცნებიარობა თქვენი შვილის შესახებ, რამდენად კარგად იცნობთ თქვენ შვილს და იცნობს მის ინტერესებს. So you need to be able to speak their language, you need to be able to read their emotions, you need to know when they're happy or sad, and what their hopes and fears and anxieties are. თქვენ შეგიძლიათ კარგად იცნობთ თქვენ შვილებს, კითხულობთ მათ ემოციებს, იცოდეთ რა უხარიათ, რა წინ როდის არიან დახმარებული მოწყენილები, რა იმედები აქვთ და რა შიშები აქვთ. If you think that you are reasonably good at in this particular factor where you have a high level of interest and a high level of knowledge and a high level of sensitivity to your child, score yourself 7.5 or 8 on the scale there. თუ თქვენ მიგაჩნიათ რომ კარგად საკმაოდ ხართ დაინტერესებული თქვენი შვილის მიმართ, კარგი ცოდნა გაქვთ მის შესახებ, ცნობიერი ხართ მის მიმართ, დაუწერეთ თქვენ თავს 7.5 ან 8 ხულა. But there's another dimension as well. The second dimension is you need to set boundaries and constraints for your child. The most unhappy children in the world are the children who have no boundaries whatsoever. The most unhappy, the most insecure children in the world. მეორე რაც უნდა გააკეთოთ არის რომ გარკვეული ჩარჩოების შესთავაზოთ თქვენს ბავშვს, იმიტომ რომ ყველაზე უბედური ბავშვები ვინც არიან მსოფლიოში არის ის ბავშვები, რომელსაც არ აქვს ჩარჩოება. Alec is 8 years old. Alec can do 1,000 different things which delight me. Alec is not allowed to take my glasses off. It's the one thing I don't allow him to do. When did I start that? I started that when he was 3 weeks or 4 weeks old. So he never bothers with my glasses. There's hundreds of other things he can do, but he doesn't take my glasses off. That's Alec's first encounter with a constraint. ალეკი არაჩვეულებრივი ბავშვია, 1000 რამის გაკეთება შეუძლია 9 თვისა, მაგრამ ერთადერთი რაც იცის რომ არ შეიძლება გააკეთოს, ეს არის არ უნდა მოგიდოს ხელი ჩემს საყვალეს. როდის შევთავაზე მას ეს შეზღუდვა, ის იყო 3 კვირის. 3 კვირიდან მას გაიგო პირველი შეზღუდვა, რომ არ შეიძლება ხელი შეძლოს ჩემს საყვალეს. If our grandson Arthur, age 3.5, has a friend to play, and the friend is playing with one of Arthur's toys, and he snatches it back again, I will say, Arthur, this is your friend's turn. He is going to play with it now, and I will tell you when it is your turn to play. Arthur სამწუხაროა, როდესაც ის თამაშობს თავის მეგობართან და მეგობარი გამოართვეს სათამაშოს, როდესაც მისი ჯერია და არტური გაწევს, გაიწევს ხელს, რომ უნდა ეს სათამაშო მოიპოვოს. მე გამოვაწევდი და გავაბუნებინებ ამ სათამაშოს და ვეტყვი არტურს, რომ ეხლა შენი მეგობრის ჯერია, რომ მან უნდა ითამაშოს და მე შენ გეტყვი, როდის იქნება შენი რიტმი. That is a boundary in Alec's life. ეს არის მისთვის ჩარჩო. The third factor in all of this is it's the way you do it. Do you use psychologically positive ways of helping children to do things they don't want to do, or to stop doing things they do want to do, or do you use negative ones? და მეორე არის რა გზით აკეთებ ყოველთვის რამას. თქვენ იყენებთ დადებით გზას იმისა რომ მისცეთ უკავშირი ბავშვს რასაც აკეთებს იმის თაობაზე, თუ იყენებთ ნეგატიურ გზას ფსიქოლოგიური ზეწოლის მოხსენის. Okay. Here's a common way in which people try to control their child's behavior, and unfortunately, although they may succeed in the short term, they cause big problems in the long term. Here they are. ეს არის ყველაზე გავრცელებული გზა, რომელსაც მშობლები ადამიანებს ცდილობენ აკონტროლონ თავიანთი შვილების ქცევას, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ეფექტიანია, მოკლევადიან პერსპექტივაში, გრძელვადიან პერსპექტივაში ის იწვევს სირთულეებს. So they say, Nino, you have been very naughty. I am not going to speak to you for the rest of the day. მაგალითად სიმიტყვა ნინო, შენ ძალიან ცუდად იქცევოდი და მთელ დღის განმავლობაში აღარ დაგელაპარაკები. Or they say, Sean, you behaved really badly in the supermarket. I'm going to tell your dad when he comes home tonight, and he is not going to be very happy.
შონ შენ ძალიან ცუდად მოიქცე სუპერმარკეტში და მე მამაშენს ვეთქვი, როდესაც ის დაბრუნდება სახლში საღამოს და არ იქნება ამისგან გახარებული. Or they say, I cannot love a child who does something. მაგალითად შეიძლება თქვა, მე ვერ მიყვარება ის ბავშვი, რომელიც ამას აკეთებს. Or they say, if you behave like that again, I'm going to leave you. ან ეთქვა, რომ შენ თუ კიდევ ერთხელ ამას გააკეთებ, მე დაგტოვებ. Or they say, you know, if you keep behaving like this, I'm going to end up in a psychiatric hospital, or I'm probably going to end up dead. თუ შენ გააგრძელებ ესე მოქცევას, მე ალბათ ფსიქიატრიულ დავამთავრებ ან მოვკვდები. These are the sort of ways in which parents, often particularly dysfunctional parents, control their children. ეს არის გზები, რომელთაც დისფუნქციური მშობლები ცდილობენ რომ აკონტროლონ თავის შვილებს. Diane Bromrein's contribution to psychology was she was able to look at these and see that there were different types of parenting style associated with them. So, for example, if you had a very negative way of controlling the child, or you just allowed the child to do whatever they wanted to do, and if you had no interest whatsoever in the child, that was a form of neglectful parenting. That's down in the bottom left-hand corner. რაც გააკეთა დაიან ბაუმრიგმა, გააკეთა, რომ შეეცადა წარმოედგინა ამ კანონების მიხედვით მშობლების სტილი. თქვენ თქვათ მშობელი, რომელიც უგულოყოფთ ბავშვების საჭიროებებს, მაშინ მოხდებით უგულმელყოფელი მშობლის ძელში, რომელიც მდებარეობს მარჯვენა კუთხეში ქვემოთ. Neglectful parenting causes gigantic long-term problems for children. უგულმელყოფელი მშობელი იწვევს უზარმაზარ სირთულეებს ბავშვებისათვის მოგვიანებით. On the other hand, we probably know among our different acquaintances someone whose parents think that he or she is so wonderful, they never stop them from doing anything, they buy them lots of things, they're forever telling them how wonderful they are. That is indulgent parenting. Indulgent parenting causes major problems for children. კიდევ ჩვენ შეიძლება ვიცნობთ ისეთ ადამიანებს, რომელსაც ყავს მშობლები, რომელიც ყველაფერს მებრძოლობენ, ყველაფერს ნებას რთავენ, ეუბნებიან, როგორი არაჩვეულებრივები არიან და ესენი არიან ყველაფერს ნების მიმცემი მშობლები. Top right-hand corner, these are parents who provide very little evidence of support and interest in the child, but make really, really heavy demands. Sorry, I beg your pardon. Bottom right-hand corner. Bottom right-hand corner make high demands on the child, but have a low level of interest and sensitivity to the child. These are authoritarian parents. Authoritarian parenting causes major problems for children. ავტორიტარული მშობლები არიან ის ადამიანები, რომლებიც ძალიან დიდ მოთხოვნებს უყურებენ თავიანთ შვილებს, მაშინ როდესაც არანაირ ემოციებს და ემპათიას არ უგუნებენ და ასეთი მშობლებიც დიდ სიცოცხლეს აძლევიან შვილთან მიმართებაში. There is only one form of parenting which leads to reasonably predictable good outcomes for children, and that is authoritative parenting. მხოლოდ ერთადერთი სტილი, რომ არსებობს ერთადერთი სტილი, რომელსაც მიუღებართ შედარებით კარგ შედეგამდე ბავშვების მხრიდან და ეს არის ავტორიტეტული მშობელი. Authoritative parenting consists of a high level of knowledge and sensitivity to the child, a high level of expectations for the child's learning and behavior, setting boundaries and so on, and the use of positive psychological control. ავტორიტეტული მშობელი ხასიათდება ბავშვის მიმართ მაღალი ინტერესით და მისი ცოდნით, ბავშვის მიმართ კარგად აყალიბებს ჩარჩოებს და პოზიტიურ მოლოდინებს უყენებს და ასევე იყენებს კონტროლის დადებით გზებს. Yes, certainly.
Yes. Yes, I think that really messes kids up to no end. But fortunately, the children are quite flexible, so they can probably tolerate that. So they'll probably behave in one way with one parent, and in one way with a different way with the other parent. ბავშვებისა ბედნიერად ძალიან მოხიბლები არიან, რა თქმა უნდა ეს ცოტა აურევთ მათ, მაგრამ შეძლებენ რომ ერთ მშობელთან ერთი გზით იურთიერთონ, მეორე მშობელთან მეორე გზით. However, every parent in this audience will know that you need, as parents, you need to sing from the same song sheet. You need to have the same ideas about discipline, and even when your partner does something and you think, oh my goodness me, you don't ever deal with it then, you deal with it later and you talk it out with your You know that. No, practice is different. And just to finish off this bit about the importance of parenting, can I direct you? Can I direct you to some work by a psychologist who's working in Harvard Medical School. His name is Martin Teacher, and I think I put him in the reference list at the end. Mark Teacher, yeah. Did I? I don't know. No? Okay. He spells his name T-E-I-C-H-E-R. T-E-I-C-H-E-R. Okay, so if you put him into Google, you'll find out lots that he's written. His particular work, he's a neurobiologist. Is neurobiology, ძალიან ბევრი კვლევა ჩატარებულია თუგუში ჩაწერილი სახელს ამოაგდებთ მის ამშევრებს. And he is turning people's views about the nature of abuse and the effect of abuse. He's turning people's views upside down. და ის ატრიალებს ადამიანების ხედვას დაავადების შესახებ პირაღმა. Let me just tell you two big findings, which some people may have realized already. Number one is psychological abuse is the worst type of abuse you can get. That may seem strange, but that is what the evidence is when you look at the growth of the brain and the activity within the brain. Teacher, and T-E-I-C-H-E-R. Teacher. Teacher, როგორ წავით იქ E და I არის. როგორ teacher კი არა. T-I-C-H. T-E-I S-H-E-R. C-H-E-R. Thank you. Ის ატრიალებს ასე ვთქვათ ამ შეხედულებას და გვეუბნება რომ ზოგიერთ ხდება კიდევაც, მაგრამ თუ გავიხსენებთ თავის ტვინის თავისებნი ნეიროქიმიურ თავისებურებებს, ფსიქოლოგიური ძალადობა არის ყველაზე დიდი ზიანის მომტანი. So one is psychological abuse is one of the worst forms of abuse you could have. The second thing is a combination of witnessing violence in the family, witnessing domestic abuse within the family, and being on the receiving end of psychological abuse yourself is just about the worst dysfunctional environment that any child should be brought up in. და კომბინაცია იმისა, რომ ბავშვი არის თვითმხილველი ოჯახური ძალადობის, ფსიქოლოგიური ძალადობასთან ერთად, არის ყველაზე უარესი კომბინაცია, რომელიც შეიძლება ბავშვმა გადაიტანოს. So even though it may shock people, and it shocked me when I first read it, what is being said there is
a combination of verbal abuse and witnessing violence abuse has a bigger impact on the brain and the future development of the child than does within family sexual abuse. So we need to just think a bit about what the implications of these things are, and to sometimes challenge the views and the beliefs that we have, because sometimes evidence comes to light which says, wait a moment, it may not be how you think it is. მეცნიერული კითხვები გამოდის, რომელიც გვეუბნება, რომ ჩვენ უნდა შევცვალოთ ჩვენი შეხედულებები და გამოწვევებს უყენებს ჩვენ მიერ სამყაროს აღქმას და ჩვენ დაგვჭირდება გადავსინჯოთ თუ რას ვფიქრობთ იმის შესახებ, რაც ხდება ოჯახებში. So what is authoritative parenting? Well, just to bring you back to the parenting style again, it is those three things. რომ დავუბრუნდეთ ისევ ამ ავტორიტეტულ მშობლობას, ეს არის სამი რამის ერთიანობა. Authoritative parenting involves a high level of understanding and interest in the child or young person. ავტორიტეტული მშობელი გულისხმობს მაღალი დონით ბავშვის გაგებას და ამ ბავშვში მონაწილეობის მიღების სურვილს. High expectations for the child's learning and behavior. მაღალ მოლოდინებს ბავშვის ქცევისა და სწავლის შესახებ. And the use of positive psychological control or management. და ფსიქოლოგიური კონტროლის პოზიტიურ გამოყენებას. Right, I've given you all the background to this particular project that this particular model of child care that we've been working on for the last 7 years. Now I'm going to tell you how to do it. მე მოგიყავით ამ თეორიული ჩარჩოს შესახებ იმ პროექტის, რომელსაც ჩვენ ბოლო 7 წელიწადი ვაკეთებთ და ახლა მეგობრებოდეთ მოგიყვებით როგორ მიმდინარეობს ყველაფერი ეს რეალობაში. Now we've called it the emotional warmth approach because that's what it feels like to the child. The child feels like, hey, this person is nice to be with, seems to understand me. This person I trust. Here are the things that make this up. The first one is, how do we meet the parenting needs of the child? ჩვენ დავაკვირდით ამას ემოციური სითბოს მიდგომა, რადგან ამ შემთხვევაში ბავშვი ფიქრობს, უი მე ამას ეს მისჩემი, მე ამასთან კარგად ვხმევ, მე მას ვენდობი. პირველი რა არის, როგორ მოვახერხოთ ისე, რომ ვპასუხოთ ბავშვის ემოციურ საჭიროებებს. How do we help the child to go through the post-trauma stress which they have experienced, are experiencing? როგორ მივეხმაროთ ბავშვს გაიაროს პოსტ-ტრაუმული სტრესი, რომელიც მათ განიცადეს? How do we identify some of the really subtle, often hidden strengths that the child has that we may be able to help them to use more successfully? როგორ მივეხმაროთ ბავშვს ამოიცნოს ის პატარა ძლიერი მხარეები, რომელიც მას გააჩნია და შემდგომში გავეხმაროთ ამ ძლიერი მხარეების წარმატებულ გამოყენებაში. And how do we keep all this going? Week after month after year. და როგორ არის შესაძლებელი, რომ ყველაფერი ეს უწყვეტად გრძელდებოდეს კვირიდან თვემდე, თვიდან წლამდე? Okay. Can we talk about parenting first of all? The caption there reads, "Are we nearly there yet, Dad?" ისევ დავუბრუნდით მშობლობას და ამ კომიქსის ბოლოში წერია, რომ უკვე იქ ვართ მა. Any parent in this audience will recognize that scenario immediately. და ნებისმიერ მშობელი ამ აუდიტორიაში იმდროინდელი წარმოადგენს თავის თავს იგივე მდგომარეობაში. It happens when you're setting out on a 150-kilometer journey and when you've done 1.5 kilometers. ეს გება მაშინ როდესაც თქვენ ვიხართ 1500-იანი მანძილზე და მანქანაში მანძილზე და მხოლოდ კილომეტრი ნახევარი გაქვს ჯერ გამოვიდი. ამ 3 კილომეტრი. Okay. So
What are the essential things that we need to give children? What are the essential parenting experiences we need to give children? We could name 1,000 things. What are the absolute essential ones, and what are the ones for which there is a psychology knowledge base? მხრიდან მნიშვნელოვანია რომ ბავშვმა მიიღოს გამოცდილებით და რაც გვეუბნება ფსიქოლოგია. შეიძლება ათასობით რამე დავასახელოთ, მაგრამ რაც გამოყოს ფსიქოლოგია. Well, the first one will come as no surprise to anyone. We need to keep the children reasonably safe, and we need to keep them in an environment where they're not consistently worried or anxious. პირველი როგორც ამ გაიგებთ არის რომ ჩვენ უზრუნველყოთ ბავშვი სათანადო პირობებით და მივცეთ მათ გრადი ვითარება, სადაც ისინი უსაფრთხოდ გრძნობენ თავს. The second one is we need to form a close relationship with the child. მეორე არის ჩვენ უნდა ჩამოვაყალიბოთ ახლო ურთიერთობები ბავშვთან. That may seem just so obvious to everybody in this audience. Can I just say there is a whole professional ethos in particularly in England where we avoid touching children because carers are worried about being accused of harassment, sexual abuse or something similar. ბრიტანეთში მთელი პროფესიული ეთოსი გვაქვს ბავშვებთან შეხებასთან დაკავშირებით, და ჩვენ გვინდა რომ ავივიგოთ, თავივიყოთ დადანაშაულებული ბავშვის მიმართ სექსუალურ ძალადობაში. Does that shock you? So, what I would say is Colin McGinn, the man who owns the Trevi BMW, Colin McGinn and myself can take credit for all the places we work in for bringing back hugging. ჩვენ გვინახეთ რომ კოლან მაგინი და მე ვარ ის ადამიანი რომელმაც ამ ადგილებში უკან დააბრუნა ჩახუტება. Now we're not stupid, we're not naive. We say be a little careful because these children have been through all sorts of experiences. Hugging is not for everybody. Some people like an arm around the shoulder, some like a pat on the head, some people like a gigantic hug. So we need to be careful of what the child is comfortable with. ჩვენ არ ვართ მიემიდები ჩვენ მისთვის სხვადასხვა გამოცდილება აქვს სხვადასხვა რამ უნახავს ცხოვრებაში, მაგრამ შეარჩიეთ ისეთი ფორმის ჩახუტება, რომელთანაც ბავშვი კომფორტულად იქნებს თავს. ვიღაც ისთვის ფარდი ხელის დადება, ვიღაც გულის ჩაკვრა, ვიღაც ისთვის თავზე მოფერება არის. We also say, where possible, do it publicly. That makes sense. როგორც კი შეეცადეთ რომ ეს იყოს საჯარო. And we also say, ask for a hug yourself. You say, I'm having a terrible day, can someone give me a hug? And when you say that, 3 children leap on you. The third one is self-worth. How do we promote self-worth? How do we promote a reasonable, appropriate level of self-perception? მესამე არის რომ საკუთარი თავის გარგისიანობის შეგრძნება, როგორ არის შესაძლებელი რომ ჩამოვაყალიბოთ და შევინარჩუნოთ საკუთარი თავის პოზიტიურად აღქმა. The fourth one is emotional competence. Emotional competence means understanding your own emotions and being able to manage them, and understanding the emotions of others and being able to respond appropriately to them. მეოთხე ეს ემოციური კომპეტენცია უნდა იყოს გაიგოს შენი საკუთარი ემოციები და მეორე რომ გაიგოს თქვენი ემოციები. Many adults can't do that. ძალიან ბევრი მოზრდილს არ შეუძლია ეს. Sadly, many of them are male. The fifth one is self-management. Self-management is where you take charge of your own behavior. So you say, instead of eating 27 portions of ice cream, yes, or drinking 5 bottles of Coca-Cola, you say, I shall have 1 ice cream, and later on today, I'm going to have a bottle of Coke. თვით მართვა ნიშნავს ადამიანის მხრიდან უნდა არის რომ რაღაცებში შემოფარგლოს თავისთავად, მაგალითად იმის თანაცვლოდ რომ
შევჭამებო 50 ნაყინი და ტაბლიოთი 15 ბოთლი Coca-Cola ერთ ჯერზე ჩვენ შეიძლება ვთქვათ ჩვენ თავს რომ მოდი იქ მოსევჭამოთ ნაყინს და საღამოს დავლევ ერთ Coca-Cola-ს. Number 6 is resilience. Resilience is the ability to bounce back when you hit something really, really difficult. So perhaps you fail a bit in an examination, or someone says to you, your nose is too long, or something similar. How do you bounce back from that? That is resilient people can manage that. They don't retreat into a room and stay there for the rest of their lives. ეხლა ეს არის resilience-ი, რომელიც ძალიან ცუდად ითარგმნება ქართულად. შეიძლება ვიხმაროთ მედეგობა, ეს არის ადამიანის უნარი, დაუხეში თარგმანია, მაგრამ უკეთესი არ ვიცი. ადამიანის უნარი აღიდგინოს ძალები მას შემდეგ, რაც ძალიან უსიამოვნო რამე გადახდება. მაგალითად უთხრეს რომ რა საშინელი ცხვირი გაქვს ან ჩაიჭრა გამოცდებზე ადამიანები რომლებიც არიან მედეგები არ ჩაიკეტებიან ოთახში და ამას გადაიტანენ და ეს bouncing back რო გადავთარგმნოთ რა წარმოვიდგენთ I'll give a little bit translation about the term of resilience in Georgian about the bouncing back. I will give them a little bit. Yes, go on then. კაუჩუკის ზედაპირს რო დაარტყამთ და რო ჩაიგუნება, უნარი რომ ამოიწიოს. ხო, აი ეს დაუბრუნდები მდგომარეობას, ხო, რომ ზედაპირი ისეთივე მდგომარეობად დარჩეს, როგორც დარტყმამდე იყო. Okay. So you say, I will only have 5 glasses of cha-cha tonight. მაგალითად ითქვით რომ მხოლოდ 5 ჯინთა ჭაჭას გადავკრავ. Number 7 is a sense of belonging. Now everybody here has got a high sense of belonging. They know the family they belong to a community, sometimes they belong to a wider organization. Some people are occupational therapists, some people are pedagogues, some people are psychologists. We have lots and lots of a sense of belonging. Some people support a particular football team, that's another sense of belonging, which they have as well. Of course, many children in public care don't have a sense of belonging, they don't know where they came from, and not only that, they're taken often into an environment, a children's home, where they don't identify readily. You need to be helped to develop a sense of belonging. მეშვიდე არის მიკუთვნებულობის განცდა, თითოეულ თქვენგან აუდიტორიაში სხვადასხვა ტიპის მიკუთვნებულობა გაქვთ, ბევრი მიკუთვნებულობა გვაქვს, თქვენ გაქვთ მიკუთვნებულობა ოჯახთან, პროფესიასთან, ადამიანებთან, ზოგი ოკუპაციური თერაპევტია, ზოგი მასწავლებელია, ზოგი სხვა პროფესიის ადამიანია, იმ ბავშვებს, რომლებიც ტიპის დაწესებულებში იზრდებიან, შეიძლება სრულიადაც არ ქონდეთ მიკუთვნებულობა იმ სახლის მიმართ, სადაც ხდებიან და მათ მას გავეხმაროთ ამ მიკუთვნებულობის ჩამოყალიბებაში. And the final one is personal and social responsibility. That's really the moral dimension, the way in which you treat other people, and the way in which your own set of internal ethics. მერვე არის პირადი და სოციალური პასუხისმგებლობა, ეს ყველაფერი მორალთან არის დაკავშირებული, ეს არის Those are the 8 essential pillars of parenting. We started off with 6, we added another one, belonging, because of the experiences we were having with some of these children, and then finally we added the last one of all, which was the sense of personal and social responsibility, how you react to other people and what your own belief system is about people, about yourself and other people. ეს არის ძირითადი მიმართულებები, რომელშიც უნდა გაიშალოს მშობლობა. თავიდან დავიწყეთ 6 ელემენტი. მოგვიანებით გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ მნიშვნელოვანი იყო მიკუთვნებულობა და დავამატეთ მე-7 და კიდევ უფრო გვიან მერვე ელემენტი დავამატეთ, რომელიც გულისხმობს პირად პასუხისმგებლობას, პირად და სოციალურ პასუხისმგებლობას. So let's just stop for a moment because there's a lot of information coming, and let me ask you, if you're a parent, which one of those do you think you did well? Which one of those did you get a first-class degree in? Which one of those did you get 9.9? მოიძახა, შევყომდეთ
ბევრი ინფორმაცია მივიღეთ და თქვენ ხართ მშობლები აი ამ ჩამოთვლილი ვრიდან რომელ აირჩევდით, რომელ ერთს აირჩევდით, სადაც ფიქრობთ, რომ ძალიან კარგად გაართვით თავი ამ ამოცანას და საკუთარ ხელს მიენიჭებდით 9 ქულას. And I'll ask people if they would be prepared to tell me what the one thing they did well in. And I'd also ask you to think at the same time, was there any of those 8 essential parenting pillars where you scored 0 points? სანამ ფიქრობთ ამ იმაზე თუ რა არის თქვენი ძლიერი მხარე, იფიქრეთ იმაზე, რომელი ელემენტი არის, რომელზეც შეიძლება 0 ქულა გქონდეთ როგორც მშობელს. Would anyone like to say, as a parent, I think I did very well at number 3, or number 5, or number 7? რომელმე თქვენთაგან თუ შეუძლია რომ გავუხილოს და გვითხრას რომ აი როგორც მშობელმა მე კარგად გავაკეთე ნომერი 1 ან ნომერი 3 ან ძალიან 3. Number 3. That we translate the bit catechism. Yeah. Also, in the middle row, Katie has said that she thinks that she. Yeah, yes. She said very badly too. No, we don't want to hear badly just yet. You keep it badly in your head. You don't tell us. 3 and 6. What's her point? 3 and 6. 3 and 6. Yeah. Excellent. Also 8. Number 8. 3 and number 8. Yes, excellent. 3 and number 8. Good. Yes. Okay. I suspect everyone did. All parents here did reasonably well in number 1. Is that not the case? Or if you didn't, keep quiet. But any others? Any other people who want to say, I would like to claim that I did one of those very well? She has a question if we allow her to ask. Of course. ანუ რატომაც ვფიქრობ, რომ ყველაფერი რასაც ახდენია, ეს ადამიანი არის დეპრესიაში და დეპრესიიდან გამოვა აი ეს ყველაფერი თუ ამოვა. ანუ ყველაფერს ეს 8 პუნქტი თუ აიმაღლება, მაშინ ადამიანი დეპრესიიდან ბავშვზე არ არის ლაპარაკი, უბრალოდ ადამიანზე, ხო? In general, I perceive those 8 items as items which are essential for a person to overcome depression. If they manage to have all that present, they will be able to deal with this depression, recover from it. These are a big help. These are a huge help. ესენი არის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, დახმარების გამწევი კომპონენტები. But as you will see in a moment, we also need to do more as well. მაგრამ ცოტა ხანში დაინახავთ, რომ ეს არ არის საკმარისი. There are one here, one here. The question is, for example, imagine that mother was able to establish those 8 elements, but how stable are they? How can we maintain and make sure that they will be present over the age? Okay, can you tell the person to put the question behind her ear, because I will come to it in just a moment. Okay, and I will do the same. Okay, put the question behind her ear. Okay, lovely. Okay, now if I was to ask people, how did you do those? You would take half an hour to tell me all the things you did. But unfortunately, with carers, what we need to do is we need to be able to help them to pick out the essential things that they can do to help a particular child. So, ესე იგი, ჩვენ რო ვიწყოთ ადამიანს, რა უნდა გააკეთოს, რომ ამას ყველაფერს მიაღწევს, ნახევარ საათი
სჭირდება რა თქმა უნდა ჩამოაყალიბოს ყველაფერი და ჩვენ ვკითხეთ მომღერლებს ძირითადი რა ელემენტები უნდა გააკეთოთ ეს იყოს მიღწეული. So for every single pillar we have a menu of activities which we keep adding to all the time which supports that particular pillar. თითოეული დებულებისთვის ჩვენ შევიმუშავეთ ერთგვარი მენიუ, რომელიც ხანდახან შიგადაში გიცვლება და ეს მენიუ ხელს უწყობს ამ ამოცანის შესრულებას. So what we have is a list of activities, a list of possible support activities, and we ask the carer or the group of carers, if we're doing a group consultation session, what are the essential one or two that every single one of us should do to support the pillar that has been chosen as the priority for the child at this point in time? ჩვენ ვკითხებთ სურვილს, რომ რა არის ერთი ან ორი ის აქტივობა, რომელიც მან უნდა განახორციელოს იმ ამოცანის შესაძლებლად, რომელიც ამ ბავშვისთვის არის შერჩეული, რომ დაესახელებინა. So for a particular child, the carers might think and discuss, and they might decide that we have to spend a bit more time trying to understand the child's view of what's going on in their life. We need to take natural opportunities to talk to the child about that. მომრალმა შეიძლება გითხრას, რომ ჩვენ შეიძლება დავჭირდეს ცოტა უფრო მეტი დრო, რომ გავერკვეთ ბავშვის სოფლმხედველობის შესახებ და ვესაუბროთ მას მისი შეხედულების თაობაზე. Or they may say, we need to create a secure relationship to show the child is important to us. We need to show affection to this child in a whole lot of different ways, not just one way, not just saying, well done, in lots of different ways. ჩვენ შეიძლება გითხრა, რომ იმისთვის, რომ ბავშვს შეუქმნათ უსაფრთხო ურთიერთობები, ჩვენ მის მიმართ ცნობები უნდა გამოვხატოთ, დადებითი ცნობები უნდა გამოვხატოთ. მარტო იმით კი არა, რომ კარგად პრიორიტეტები, არამედ 1000 სხვადასხვანაირი გზით. Or we may decide for a particular child the best way to enhance the relationship and the trust between the carers or the carer and the child is to share an activity with them. ერთი კონკრეტული ბავშვისთვის ამ უსაფრთხო ურთიერთობის ჩამოყალიბების ყველაზე კარგი გზა შეიძლება იყოს ერთი და იგივე საქმიანობის ერთობლივი კეთება. I was born and brought up on a small farm in Ireland, and my father never ever played with me, but we shared dozens of activities together where we talked and chatted and worked together. მე გავიზარდე ირლანდიის ფერმაზე და მამა ჩემს ცხოვრებაში ჩემთან არ თამაშია, მაგრამ ჩვენ ათასობით სხვადასხვა საქმიანობაში ვიყავით ჩართული, საუბრობდით და ჭორავდით ერთმანეთში დღის განმავლობაში. So that's just a few examples of a long list, and the carers, they decide with the help of a psychology consultant who visits regularly, they decide what are the one or two things that everybody should do to support the child because this is an important pillar in their lives. ეს არის რაც საკეთებს ფსიქოლოგი, რომელიც მიდის ამ ბავშვთან და ცდილობს, რომ მომგვლელს არჩევინოს ის აქტივობები, რაც მნიშვნელოვანია ამ ბავშვის მხარდაჭერისთვის მოცემულ მომენტში. So I just put this particular quotation in. Some parents say, I feel uncomfortable about hugging children because I worry that they might misinterpret it. And I just put up a quotation like this which says, where touching begins, there love and humanity begins. მე ეს ციტატა გამოვიყენე იმისათვის, რადგან არის ბევრი მშობელი, რომელიც ამბობს, რომ მე არ ვცნობ თავს კომფორტულად შეხების გამოყენების დროს და ეს ციტატა გვეუბნება, რომ სადაც იწყება შეხება, იქ იწყება სიყვარული და ადამიანობა. And a carer may say, okay, I'm not very happy about hugging, but I don't mind putting my arm around the child when the child is sitting beside me and putting my head against the child's head for a moment. და შეიძლება მორალმა მითხრას, ჩახუტება არ მომწონს, მაგრამ თავს გოჩებდი, რომ ხელი ჩამოვადო მხარზე და თავი დავადო, როგორც გვერდზე მიწის. Okay, and to let you see that
it's not just the very ordinary, obvious thing to do. Can I just talk about, for a moment, about number 8? Number 8 is the moral dimension, the personal social responsibility bit. What do we teach these children, or what might we choose to teach these children to support that particular pillar? One is, we can say, generally speaking, when people want to help you, they generally want to help you. I think maybe I will go to a share elements of moral the two winners when Amutsanas Ramutsan Shambar showed for Perishel Babichil is Zaram Vash Utratron, two other meanings of the Tubne and Unda to Dagmaron, is in Martha Buddhist Movendrum, Unda to Dagmaron. Or we may say, we need to show the child that instead of wanting everything for themselves, that we need to be able to teach the child to share, and the way in which we might do that is they're having biscuits for tea, there's one biscuit left over, there are two carers, and there's only one biscuit, and one of the carers will go over, break the biscuit in two, put one in their mouth, and hand it over to the other person. Მეორე exams ჩვენების არის ნამსხვრევი იყო წარმოდგენილი გვინდა რომ ნამსხვრევთან განაწილდეს და დარჩა ერთი და დარჩა ორი მომვლელი. ერთი მომვლელი იღებს ამ ნამსხვრევს ეხავს შუაზე და აწვის მეორეს. And we also we might choose to teach the child the importance of being open about things rather than just keeping them quiet or sitting on them or allowing them to become bigger and bigger problems. მაგალითად ჩვენ უნდა რომ ბავშვებს ვასწავლოთ რომ გაუზიარონ თავიანთი ვარამი, იმის მაგალითად რომ გუშით აიტოვონ და ნელა გაბერონ, ჩვენ შეიძლება გავაკეთოთ ეს რამ. And we may introduce the notion of social capital. Social capital is doing things for people and not getting an immediate reward, but using it as a way of building up friendship so that maybe later on you can draw on the friendship for help or support. კიდევ ერთი გზა არის რომ ბავშვებს ვასწავლოთ სოციალური კაპიტალის დაგროვება, როდესაც ისინი იმ წუთში კი არ იპასუხოთ რამე მოგებას, არამედ გავაცნობიერებდნენ რომ მოგვიანებით მეგობრობასთან დაკავშირებით შეიძლება კარგი რაღაცები მიიღონ. So to conclude this section, if there are, say for example, 12 carers in a children's home, უნდა ვასრულოთ ჩვენი სექცია, მაგალითად თუ არის 12 ადამიანი ბავშთა სახლში, or if we have perhaps a group of 8 or 10 foster parents, ან ყავს ჯგუფი 8-10 შვილობელი მიმღები ოჯახიდან, მშობელი, the visiting psychology consultant will ask the group, what is the child's priority parenting need at this point, and what are the one or two things that all of us can agree to do to support that child. Man შეიძლება კითხოს ამ ჯგუფს რა რომელი არის პრიორიტეტული ელემენტი, რასაც თქვენ გამოყოფთ ბავშვის მშობლობის საჭიროებებიდან და რას ფიქრობთ, რა შეიძლება თითოეულმა ყველამ ერთად გავაკეთოთ ამ საჭიროების შესაბამისად. The next one is, the next element or component is how do we help the child to grow adaptively, having suffered or suffering already post-traumatic stress. შემდეგი ელემენტი არის, რომ როგორ შეიძლება მივეხმაროთ ბავშვს ადაპტირებულ ცხოვრების ჩამოყალიბებაში, მას შემდეგ რაც მან გაიარა პოსტტრაუმული სტრესი. This is from a famous cartoon series. And this is Marcy, and Marcy is saying, when something bad happens in my life, I have lots of ways of dealing with it. When I am lonely, I bite my fingernails. When someone hurts me, I throw things around my house.
When I'm frustrated, I spend lots of money on makeup. როდესაც ფრუსტრაცია განიცადე, მე დერवस्थ ხარჯავ მაკიაჟის შეძენაზე. And then she says to her boss, men just don't know how to cope. და მე თავის ბოსს რომ კაცო მე არ ვიცი როგორ დაგავართო ყველაფერს ამას თავი. So there are many ways that people cope with disappointments, with trauma, with things that happen in their life which worry them, frighten them, make them feel anxious. But there's also a general pattern or a journey that they tend to go through which will enable them to be able to deal with these difficulties and problems. ზოგადად ძალიან ბევრი რამე არის, რაც ეხმარება ადამიანებს გაართმან თავის ფრუსტრაციას, იმედგაცრუებას, ცუდმოვლენებს ცხოვრებაში, მაგრამ ზოგადად ვთქვათ, არსებობს ერთი და იგივე ფორმის გზა, რომელიც ეხმარება მათ თავი დაარღვიონ ამ სიკვდილებს, ან თავი გაართმან ამ სიკვდილებს. So we needed a model which would explain this journey that children have to go through to recover from traumatic stress. ჩვენ გვინდოდა მოდელი, რომელიც დაგვეხმარებოდა გაგვეცნობიერებინა რა გზა უნდა გაიაროს ბავშვმა, რომ გამოვიდეს პოსტტრაუმული სტრესის გამოცდილებიდან. Which is simple, which we can teach quickly. შეგვიძლია მარტივად ვასწავლოთ. Thank you. And which has got a lot of practical implications. და აქვს ძალიან ბევრი პრაქტიკული გამოყენება. And here is the approach we found. და ეს არის მიდგომა, რომელიც ჩვენ აღმოვაჩინეთ. Kate Cairns has been a major figure in the British Association for Adoption and Fostering for a long period of time. I don't know whether anyone here is familiar with her work or her book or not. Kate Cairns იყო არის მნიშვნელოვანი პირი, რომელიც მუშაობდა ბრიტანულ ასოციაციაში შვილობილობისა და ფოსტერინგის თაობაზე. მე არ ვიცი რომელიმე თქვენთაგან თუ იცნობთ მას. Anyone who has gone through major trauma of any description, for example, maybe they've lost someone in their family or a close friend or relative, maybe they have had to adjust to that. Maybe they've had to adjust to some kind of failure where they wanted something very badly in life. Sometimes it's to do with a failed relationship. Maybe that's what they're trying to deal with. ხანდახან როდესაც ადამიანები კარგავენ მიახლოებას მეგობარს, ოჯახის წევრს, ან ჰქონდათ ურთიერთობასთან დაკავშირებული იმედგაცრუება, ან რაღაცის მოპოვება უნდათ და ამის მოპოვება ვერ შეძლეს. There's a general pattern in the way in which they kind of try to manage this and try to get through the pain and the hurt that they've suffered. და არსებობს რაღაც ზოგადი საერთო ფორმა, რომელსაც ყველა ადამიანი გადის იმისთვის, რომ რაღაცნაირად დასძლიოს ის ტკივილი, უსიამოვნება, რომელსაც ისინი იდანჯებიან. So for a child who's taken away from their home, and a child who's taken away from their parents and taken into a children's home or taken into a foster home, the first phase that they pass through is often the phase which is called stabilization. პირველი რასაც ბავშვი გადის, მას შემდეგ რაც ის წამოიყვანეს თავის სახლიდან, განათავსეს ბავშვთა სახლში, ეს არის სტაბილიზაციის მომენტი. In childcare, it's known as the honeymoon period. People say, well, this child seems to be settling down quite nicely. ბავშვთა ზრუნვის სისტემაში ეს პერიოდი ცნობილია როგორც თაფლობის თვე. So it comes as a shock when the child starts behaving in all sorts of ways which seem untypical. შემდეგ ამას მოყვება შოკი, როდესაც ბავშვი ამჟღავნებს არატიპიურ ცერებს. Temper tantrums, violent outbursts, hurtful remarks, ცვლილებები, განწყობები, აგრესიული შეტევები, I lost the final one. Hurtful remarks.
კიბრის მომგვრელი კომენტარები. And that's because the child has been in an environment where they suddenly realize they're not going to get hurt. They're with people who seem to understand them. They're with people who maybe they can begin to trust a little bit. So a lot of the problems that they face, a lot of the experiences they face, come back to bother them. ეს არის იმ დროს, როდესაც ბავშვები გააცნობიერებენ, რომ ისინი მოხდნენ გარემოში, სადაც აღარაფერი აღარ ემუქრებათ და მათ შეუძლიათ ვიღაცა გააქილიკონ, რაღაცები გააკეთონ და ბევრი ისეთი რამე გამოდის ზედაპირზე, რომელიც მათ აწუხებთ. That's the integration phase. How do you know you're in the integration phase? Well, the child may have nightmares. The child may have intrusive thoughts. The child may be ask you awkward questions that you would think, how can I answer that? როგორ და გავიგოთ რომ ხარ თუ არა ინტეგრაციის ფაზაში, ეს ნიშნავს რომ ბავშვს აქვს კოშმარები, ბავშვს აქვს აზრებში შემოჭრები, მან შეიძლება დაგიცვათ ისეთი შეკითხვა, რომელსაც თქვენთვის წარმოუდგენელია პასუხის გაცემა. And the child or young person doesn't ask these questions when they're in a therapy session with a therapist. It's very rare for that to happen. The time that the child asks you those questions or asks you for help is at the worst possible time for you to have such a request made. და არ იგონოთ რომ ამ შეკითხვას ბავშვი მაშინ დაგისვამთ, როდესაც თერაპევტთან ხარ მისული. ეს შეკითხვები ჟღერს ყველაზე ცუდ მომენტში თქვენთვის, როდესაც ამის დაგასვამთ. They ask you at 3 in the morning when they've woken up because they've had a bad dream. They ask you when you're in lane 2 of in traffic and you need to go over to lane 1. It's rush hour and no one will let you over. I'm happy to tell you that in Tbilisi this is not a problem because there are no lanes. So the integration phase is one where the carers need to be able to know the answers or need to be able to know what to do, the right things, and what to say to the child about some of these things that are worrying them so much. The integration phase lasts a long time, maybe a year, maybe 2 years. For some people it lasts, of course, all their lives unless something's done about it. ინტეგრაციის ფაზა საკმაოდ ძველი ფაზაა, მაგრამ ეს მომენტია, როდესაც ჩვეულებრივ უნდა იცოდნენ დაუნდაუხრან ბავშვებს, შეიძლება გაკეთდეს თვე, წელიწადი, შეიძლება ზოგადად მთელი ცხოვრების განმავლობაში. If the child gets the right sort of help, the child moves into another phase, which is they begin to find a way of living with some of the things that have happened to them. და ბავშვი იწყებს ახალ რამეს, ის ნახულობს გზებს, თუ როგორ შეიძლება ყველაფერი ამით იცხოვროს. They find their own answers to questions like, why did my father do these things to me? ისინი თვითონ ნახულობენ პასუხებს იმ შეკითხვებზე, რომელიც უჩნდებათ, მაგალითად, რატომ გამიგეთ მამაჩემ ესეთი რამე? Why did my mother drop me when I was 3 years old in the shopping centre and rush off to get her next fix or her next drink? და რატომ იმატოვა დედაჩემმა პირდაპირ სუპერმარკეტში დამარხვა მარტო თვითონ გაიქცა რომ შემდეგი ულუფა მიიღო ამ შემდეგი ჩიქა გადაეკრა. So when they can find ways of living with these difficulties, these experiences they have, they begin to move slowly into the third phase of all of this, which is adaptation. და მაშინ, როდესაც ისინი ნახულობენ პატარ-პატარა გზებს, როგორ იცხოვენ ყველაფერი იმით, რაც გადაიტანეს, ისინი გადადიან ადაპტაციის ფაზაში. Adaptation is where they find some answers which they can live with. ადაპტაცია არის მომენტი, როდესაც მათ აქვს უკვე პასუხები, რითიც შეუძლიათ ცხოვრება. They find some friends they can trust. ყავს მეგობრები, რომელსაც ენდობიან. They have some hopes or aspirations for the future.
They may want to go back to school, or they may want to start working properly for the first time in school. They may be able to develop a strong or a deep relationship with a peer or with an adult or similar. So the question for the consultant and the carers is, where is the child at on this journey? Because that's what it is, a journey. Where is the child at in this journey? And how can we best support them to move gently forward? And once again, we've got a menu of activities which were collected very carefully over the years, and with the consultant and the carers will discuss these, and they will pick one or two that they can all do with the child, or if it's a foster child, that everybody in the family can do with the child. Maybe the carers will decide, we need to say to the children in a very gentle way, and when the moment occurs, and it's a good moment, we need to say, do you know, children who have experienced some of the things that you happen, they have some of these feelings as well. Maybe it is we need to find a way of helping the child to get through shame. These children have a lot of shame. So the child may say, I know that my father shouldn't have done these things to me, but I quite like them. And the carer has to be able to say, you are 6 years old, your father was much, much older than that. You were a child, your father was an adult. Your father knew what was happening, you didn't. Whatever happened, you can never be blamed for what happens, because your father was an adult, he was older than you, and he knew why he was doing these things. Or the staff may take it in turns to say, you know, it takes a lot of courage to be able to talk about some of the things you've just talked to me about. Or they may decide that there's an important message they need to give the child, which the child will find helpful, and they need to give this message over and over and over again. So that's the second big component of emotional walls. The first one is the pillars of parenting. The second one is this process that we call adaptive emotional development. And the third one is to do with the hidden strengths that children actually have.
ძლიერი მხარეების აღმოჩენას და რომელიც ბავშვს აქვს. This is a good example of what is not a hidden strength. This is a hidden weakness. This is an overt weakness. ეს არის ყველაზე ექსტრემალური მაგალითი იმისი, თუ როგორ შეიძლება წარმოუჩინო ადამიანს სისუსტეები. So the psychologist said, the person who's sitting at the table, the boss says, "You are the most arrogant, incompetent educational psychologist I've ever seen." ასე კი ადამიანი რომელიც მაგის თავში ზის, ეუბნება რომ შენ ხარ ყველაზე უგუნური, არაკომპეტენტური განათლების ფსიქოლოგი, რომელიც კი ოდესმე მინახავს. And as the psychologist walks away from the table, he sees his friend and he shouts to his friend, "Hey Roger, I'm still number one." Psicologi მოდის მაგიდან ხედავს თავის მეგობარს და ეუბნება, "გამარჯობა როჯერ, მე ისე ნომერი პირველი ვარ." So what are signature strengths then? და რა არის ამ ადამიანის გამოკვეთილი ძლიერი მხარე ამ შემთხვევაში? I will tell you one of Nino's signature strengths. მე გეტყვით ნინოს შემთხვევაში რა არის მისი გამოკვეთილი ძლიერი მხარე? Nina can keep about 3 minutes of conversation in her head and translate it. I can't do that. ნინო შეუძლია რომ საუბრის 3 წუთი შეინარჩუნოს გონებაში და გადათარგმნოს. მე არ შემიძლია ეს. So, signature strengths are those strengths which we may not actually know about, but which when we use them, we're almost always successful. ეს სამყვანი თქვენთვის დამახასიათებელი ძლიერი მხარეები არის, რასაც შეიძლება საერთოდ არაცნობიერდნენ რომ გაქვთ, მაგრამ როდესაც ამ მხარეს იყენებთ, თქვენ წარმატებას აღწევთ. Does anybody here play golf? Does anybody here watch golf? I don't play golf. Does anybody here watch golf? Okay. Right, okay. I suspect that some people here may have partners who are slightly interested in golf. But there is a young Irish golfer. His name is Rory McIlroy. He is 23 years old. And he's outstanding. He's outstanding at everything. He can tee off and hit the ball a long way. He can putt for an incredible amount. He's a great all-rounder. Golfis ყველა სახეობა, ყველა მოქმედება გამოსის კარგად დათმოთ შეუძლია Not everyone is a great all-rounder. Some people are good at some things and not so good at others. ყველა არ არის ყველაფერში, ყველა ელემენტში კარგი. ზოგიერთი რომელიღაც ელემენტშია კარგი, ზოგიერთი სხვაში. There's another golfer. His name is Bubba Watson. He's an American. Bubba Watson არის ამერიკელი გოლფის მოთამაშე. He's big and he has a gigantic signature strength in golf, and that is he can hit a ball far further than anybody else. ეს ადამიანი უზარმაზარი და მას გიგანტური სამყვანი სიძლიერი აქვს, ის რომ მისი ტყორცნა მიფრინავს ძალიან შორს. გოლფში დადოხმას არ აქვს. Why is he so successful? რატომ არის ისე წარმატებული? Because he realizes that when he's putting the ball from the green into the hole, he's very bad at it. რატომ არის ეს ძლიერი? არის რომ ის აცნობიერებს რომ როდესაც გურთი უნდა ჩააგდოს სამიზნე ორმოში, ბალახს უნდა გაკრას ეს ახლო მანძილი და ამაში წარუმატებელია. He could have spent hours, weeks, months, years perfecting or trying to improve his putting. მან შეიძლება დახარჯოს წლები, თვეები იმისთვის, რომ შეეცადოს ეს გურთის ჩაგდებაში, ვარჯიში, გაიუმჯობესოს ეს უნარი. Why is he so successful? He has built on the fact that he can hit the ball
much further than anybody else, and he can do it very accurately. მაგრამ მან ძალდახაჭა იმაზე რომ იცის რომ კარგად გამოდის ბურთის შორ მანძილზე გადაგდება და ამას საკმაოდ სიზუსტით აკეთებს. How can we transfer that sort of idea to children in public care? Well, let me give you an example of teenagers in general, which some of you may well recognize. როგორ გადავიტანოთ ეს იდეა იმ გარდატეხის ასაკში მყოფ მოზარდებზე, რომლებიც გაიზარდნენ სახელმწიფოს რომაში. If you have a teenage boy or girl, you cannot get them to do their homework, you cannot get them to get up in the morning, you cannot get them to clean their room. If you say, help me to mow the lawn, they will say, I'm tired. წარმოიდგინეთ, ისეთ ყავთ მოზარდის სახლში, თქვენ ვერ აღებთ მას ოფინიდან, ვერ აიძულებთ, რომ შეასრულოს სამუშაო დავალება და ალაგოს თავის ოთახი, და რომ შეეუბნებთ, დამოდი აქ ბალახი მომაჭრევინე დელოზე, გეუბნე ხელთ აღლილი ვარ, არ შემიძლია. And yet, I have met children in care, young people in care, and they can tell you who scored every single goal in the English Premiership football last year. მაგრამ ამ ბავშვებს მე შევხვდი რომ ბავშვებს რომელსაც შეუძლიათ გითხრან ვინ რა ბურთი გაიტანა ფეხბურთის ჩემპიონატში ინგლისში. So you see, if we can recognize some of the strengths that people have and we can think about them creatively, then of course what we can do is we can help them to achieve things they never thought possible. და ჩვენ თუ ამოვიცნოთ ადამიანის ძლიერ მხარეებს და ამას შევხედავთ შემოქმედებითად, ჩვენ შეგვიძლია ვიფიქროთ ამ მხარეების გამოყენებაზე, რაც მათ გამოადგებათ მომავალში. So give, please. Შეფიქრე ამ კონტექსტში. პროფორიენტაციული ტესტები თუ იყენებს ესეთ ბავშვებთან, როდესაც მაგაზია რაღაც კულინარიის გამოყენაზე, The question is, do you use a kind of tests which helps you to identify, for example, like professional orientation tests to help you to identify this kind of strength? At the back in the references, I think I put a reference to Alec Lindley's Real Lives 2. Is there one there? Lindley's psychology. Okay, that's fine. So this is? Okay. ანუ რაც გონია რომ ჩაგიდებით რეფერენსში არის რომ ალეკ ლინგლის real life მაგრამ ცოტა ტექსტი რა ყოფია ლინგლის რომელსაც უწერია რეაქციას ვიყენებთ ტესტებს და ტიპასოხარ და ლინგი but actually we don't have the real life it's a positive psychology research it's lingi ბოლო გვერდზე არის Actually, we have slides of different presentations that you are using now. Right, I should tell you. They're legally, but it's the title. Yeah, it's different. Okay. Tomorrow we. Okay, it's the one which is there. I said just that I'm Sataushi, that's very unslide Sataushi, is a legally. The strength is the careful thing. Strength book, yeah. That is the book. There are 40 or 50 subtle signature strengths there, but there's also a website. If you look up a website where you can go online and complete a check on your signature strengths, it is called Realize 2. R-E-A-L-I-S-E is the English spelling. Realize 2. And two თქვენ გამოიყენებთ websites რომელსაც ქვია Realize 2, გაცნობიერე 2 და შეამოწმებს თქვენი წამყვანი სიძლიერებს იმით რომ შეავსებთ ფორმას რომელიც არის მოწოდებული. What you get out of it? You get
your 5 signature strengths and 2 areas of weakness. თქვენ გავიგიყოფენ 5 ძლიერ მხარეს და 2 სუსტ მხარეს ამ ფორმის შევსებით. We do this with all our carers. We put them through this process and we discuss how they use their signature strengths in their personal life, but also in their work with children. ჩვენ ამას ვაკეთებთ ჩვენ ზუნოლებთან და ვეკითხებით თუ როგორ იღენებენ ამ თავის პირად ძლიერ მხარეს პირად ცხოვრებაში და ბავშვებთან მუშაობაში. Because I am not very modest, I will tell you 2 of my signature strengths. მე ძალიან ძლიერი ადამიანი არ ვარ, მაგრამ გეტყვით 2 ჩემი ძლიერი მხარის შესახებ. Okay, number 1 is the use of humor. პირველი არის იუმორის გამოყენება. And number 2, apparently I'm good at explaining difficult things to people. და როგორც ჩანს მე კარგად გამომდის რთული რაღაცეების სხვა ადამიანებისთვის ახსნა. I will not tell you what my 2 weaknesses are. მაგრამ არ გიყვით რა მაქვს 2 სისუსტე. Okay, we're coming near the end there and I would like to leave a bit of time for some questions and so on. ბოლოსკენ მივდივართ და მე მგონი ცოტა დრო დავჭეს შეკითხვებისთვის. But there are some questions we could ask ourselves. We could actually say, არის რამდენიმე შეკითხვები, რომელიც შეიძლება დავუსვათ ჩვენ თავს, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, when it comes to our friends, our family, or people who are in trouble, როდესაც ეს შეეხება ჩვენ ოჯახს, ჩვენ მეგობრებს, ან იმ ადამიანებს, რომლებიც სირთულეებში არიან, are there any low response support that we could actually give them? გვაქვს თუ არა შესაძლებლობა რომ რაღაცნაირად დავეხმაროთ მას? Can we think even widely, more widely, and we think of our workplace and ask, are there any ways in which we could low response cost ways in which we could enhance the well-being of the people in the organization we work with? თუ უფრო გავაფართოვებთ ჩვენ ხედვას და ვიფიქრებთ ცოტა დანახარჯით, რამდენად შეგვიძლია რომ გავაუმჯობესოთ ის კლიმატი, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით პოზიტიური ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით. Or when you find out what some of your signature strengths are, can you take a few moments, even with a friend, and discuss how you can use them more often and more effectively in your everyday life? თქვენ თუ აღმოჩენთ თქვენ ძლიერ და სუსტ მხარებს, დაუშვათ რამდენიმე წუთი, რომ თქვენ მეგობრებს დაალაპარაკოთ ამის შესახებ, როგორ შეგიძლიათ ეს ძლიერ რთული მხარები გამოიყენოთ ყოველდღიურობაში. Because when we use our signature strengths, we're almost always successful. რადგან როდესაც ჩვენ ვიყენებთ ამ ჩვენს ძლიერ მხარებს, ჩვენ თითქმის ყოველთვის წარმატებულები ვართ. Okay, I'd like to just finish with one more slide because it's been a long afternoon and I'd like to say thank you for sticking with me. რამდენიმე სლაიდი მაქვს დარჩენილი, დიდი მადლობა ვიცი, რომ გრძელი შუა დღე იყო, მადლობა რომ შემორჩით. Here's what happens in a psychological consultation. ეს არის ის, რაც ხდება ფსიქოლოგიური კონსულტაციის დროს. They're either every fortnight for residential carers or every week, every month for foster carers. ეს ხდება ორ კვირაში ერთხელ მშვილობელი მშობლებისთვის და რეზიდენტული დაწესებულების მომუშავე პირებისთვის. So the first topic on the agenda is, what is the biggest problem you're facing with this child at the present moment? What is the priority problem for this child? Because if we don't tackle that, no one will listen to the next bit of the work that we're doing. So we use a simple cognitive behavioral model to examine the child's behavior and to work out what is the very best way of managing it.
ჩვენ ვიყენებთ მარტივ cognitive behavioral models იმისათვის რომ შევაფასოთ ბავშვის ქცევის სტილი და შევიმუშაოთ ყველაზე ეფექტიანი სტრატეგია ამ ქცევასთან გამკლავებას. Everybody agrees to carry out that particular management procedure. ყველა ეთანხმება ამ ტიპის მენეჯმენტის პროცედურის გატარებას. And it's very powerful when everybody responds exactly the same way to the behavior. Every time it happens, you get an incredible drop in its incidence. რადგან ყველა ეთანხმება ეს ძალიან დიდი ძალაუფლების მქონე პროცედურა არის, რადგან ეს ხდება მომენტალურად იქნებს. It's not rocket science, it's more powerful than that. ეს არ არის ატომური ფიზიკა, ეს უფრო ძლიერი მეცნიერებაა. The second thing then is we say, what's the child's priority parenting need, and what are the one or two things that all of us can agree to do to support that particular parenting. შემდეგ რასაც ვიწყებთ, ჩვენ ვარკვევთ რა არის ბავშვის უპირატესი მშობლობის საჭიროება, რომელზეც თითოეული ჩვენთანგანი შევსახდეს, რომ გამოიყენებს ამ ბავშვთან. Then we ask the question, where on that adaptive emotional development journey is the child, and what should we do to the child? What are the one or two of the things we should do for the child or with the child which will help them to move on just a little bit further? და შემდეგ რასაც არ ვიკითხებით ამ ადაპტური ემოციური განვითარების კუთხით სად არის ბავშვი და რა შეგვიძლია რა ცოტა რამე შეგვიძლია გავაკეთოთ იმისთვის რომ ხელი შევუწყოთ ბავშვს ამ მოგზაურობაში. Then finally we say, what's the child's signature strengths, character strengths, and how can we help the child to utilize these more effectively? და შემდეგ რასაც ვიკითხებით რა არის ბავშვის წარმოდგენილი ძლიერი მხარეები და რა გზებით შეგვიძლია მივეხმაროთ ბავშვს ამის გამოყენებაში შესაძლებელი სიტუაციაში. So what's different about this model? Why is it are we spending our time and lives dealing with it? I resigned from my post at University College on the 31st of August to work exclusively with this particular approach. რა არის განსაკუთრებული ამ მოდელში, რატომ არის ის მნიშვნელოვანი და რატომ გვინდა რომ ჩვენ თავი მივუძღვნათ ამ მოდელს ამ წლის 30 აგვისტოს მე ასე ვქო დავანებე თავი ჩემს მუშაობას უნივერსიტეტში და თავი მივუძღვენი ამ პროექტს. Colin McGinn sold his children's homes and two of his BMWs to invest the money in helping this particular approach to be developed. ჩემმა პარტნიორმა მაგინმა გავიდა ორი ბავშვთა სახლი და ორი BMW იმისთვის რომ ფული მოეპოვებინა და ჩაედო ამ პროექტის განვითარებაში. So why do we do this? Well, first of all, it's the only approach that we have heard of, and we've been to many conferences now, which is based on the psychological needs of children. ძალიან ბევრ კონფერენციაზე ვიყავით და ბევრი რამ მოგუსმენია, მაგრამ ეს ერთადერთი მიდგომა არის, რომელიც ბავშვის ფსიქოლოგიურ საჭიროებას ითვალისწინებს. We just didn't find it on the back of a beer mat in the pub. It's got a lot of research and a lot of theory behind it. ჩვენ ესე არ არის, არ გვიპოვია ლუდის თავსახურის ქვეშ, ამის უკან ძალიან ბევრი თეორია და კვლევა დგას. It encourages the very best practice for children who are difficult to care for. ეს ხელს უწყობს ძალიან კარგი პრაქტიკის ჩამოყალიბებას იმ ბავშვებთან მიმართებაში, რომელზეც ზრუნავენ. It offers a whole new professional dimension to residential carers and foster carers. Normally these are very modest people. What we do is we give them a profession and a professional set of knowledge. და ეს არის პროფესიული ხაზი, რომელსაც ჩვენ ვანვითარებთ ზრუნველებზე და მიმღებ ოჯახის წევრებზე. ისინი როგორც წესი ძალიან ძლიერი ხალხია, მაგრამ ჩვენ ვაძლევთ მათ საქმეს პროფესიულ განცდომილებას. If you get this, if you are in a children's home, for example, where you're getting this emotional warmth approach
information to deal with your children. No, you start off with the first 6 months and you learn and you have consultation sessions every fortnight or every month for a 6-month period. და როდესაც თქვენ იწყებთ ამას, ბავშვების რომელიც ბავშვთა სახლში არიან ან ფოსტერ ზრუნვის ქვეშ არის, თქვენ იწყებთ ამას და ნელა-ნელა აკეთებთ მინიმუმ 6 თვის განმავლობაში. So when you become very competent at understanding how to help these children using this particular approach, you then sign on to a diploma course which tells you why are the things you're doing so important. და როდესაც თქვენ კომპეტენტური ხდებით ამ კურსის დანერგვაში, იცით თავზე თქვენ ხელს აწერთ დიპლომზე, რომელიც გეუბნებათ რატომ იყო მნიშვნელოვანი ამის გაკეთება. And this course leads to an open college network diploma in professional childcare. 1 year. და ეს კურსი არის დასაწყისი იმისა, რომ თქვენ მოიპოვოთ ღია დიპლომი ბავშვზე ზრუნვაში. So it's the opposite. Britannic college, college. That's a kind of an entry to the college. Yes. Open College Network is a national qualification which, when you meet certain criteria, you're awarded a diploma. It's a professional diploma. ეს არის პროფესიული დიპლომი ღია კოლეჯი, რომელიც ქსელია და ბრიტანეთის იძლევა პროფესიულ კვალიფიკაციას და ეს გაძლევს საშუალებას, რომ შეხვიდე კი ჩააბარო, დაიწყოს პროფესიული კვალიფიკაციის მიღება. It's like Open University. ეს როგორც ღია უნივერსიტეტი ისე არის. That's very interesting because it's the opposite to the way in which most learning and most training is done. Normally what happens is you learn all about the theory and the practice and then you go out and try to do it. We do it the other way. You learn how to do it first of all and then you learn what's behind it, the research, the theory, etc. So you become really quite a knowledgeable person. ეს იმის საწინააღმდეგოა, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ჩვეულებრივ ვაკეთებთ, როგორც ესე ჩვენ ვიწყებთ თეორიით და მერე ვეუბნებით რა შეიძლება პრაქტიკაში გააკეთოთ, ჩვენ პირიქით ვიწყებთ პრაქტიკით და მერე ვეუბნებით რა ტიპის თეორიაც და სამის უკან. I started off with a spiral of despair and said that for many of these children, young people, the spiral gets tighter and tighter and tighter until there are no options left. Როგორც გახსოვს, მე დავიწყე ამ უსუსურობის სპირალით, რომელიც სასოწარკვეთის სპირალით, რომელიც უფრო და უფრო ვიწროვდება ბავშვის ირგვლივ და უმცირებს არჩევანს მას. What we're trying to create here is a spiral of success, which instead of contracting, it grows and grows and grows, and the opportunities for the child grow with it. ჩვენ რაც გვინდა რომ ამით მივახციოთ, ეს არის გაზრდის სპირალი, იმის მაგალითად რომ სპირალი შევიწროდეს და შევიწროდეს, ეს სპირალი ფართოვდება და ფართოვდება, როგორც ის შესაძლებლობები, რომლებიც ბავშვს ეხსნება გაზრდისათვის. This is the last one. That's bolu slide-ია. One of the things that keeps us going is some really exciting work which has been done in the UK particularly on what's called post-traumatic growth. რაც მასწავლებლები აკეთებენ ეს რაღაც არაჩვეულებრივი ძალისხმევა არის მათი მხრიდან პოსტ-ტრაუმული განვითარების მხრივ. It's not post-traumatic stress, it's not a typing mistake, it's not post-traumatic problems, it's post-traumatic growth. ეს არის პოსტ-ტრაუმატული სტრესი, ეს არ არის პოსტ-ტრაუმატული სირთულეები, ეს არის პოსტ-ტრაუმული განვითარება. If we can get this right, here are some of the things that's going to happen to the children who have had a grim start in life when they become adults. თუ ჩვენ ამას სწორად გავიგებთ, შესაძლებლობას კარგად გავიაზრებთ, ჩვენ შეგვიძლია მივეხმაროთ ამ ბავშვებს
წარმატებული მოსტირები გახდნენ. The two people concerned with this are Alex Lindy, whom I've mentioned before. He's the director of the Centre for Applied Positive Psychology at the University of Coventry. Coventry. ორი ადამიანი, ვისაც ეს თემა შეეხება, ეს არის ალექსანდრე ლინდლი, რომელიც უკვე ვახსენეთ და ის, რომელიც არის გამოყენებითი პოზიტიური ფსიქოლოგიის ცენტრის ხელმძღვანელი. And his colleague, Coventry, yes. Coventry is a large city in the Midlands of England. Coventry is ერთი დიდი ქალაქი შუა ინგლისში. And his colleague is a professor at the University of Nottingham called Stephen Joseph. და ნოტინგემში მისი კოლეგა არის სტივენ ჯოზეფი. And they have been looking at what happens to people who have been helped to come through a major incident in their life, or early trauma, or abuse, neglect, rejection in their lives. What's happened to them if you get the right sort of support? რა ემართება თვითონ ადამიანს, რომელსაც გადაიტანეს მნიშვნელოვანი სირთულეები თავიანთი ცხოვრების განმავლობაში, რა ტიპის დახმარება ეხმარება მას? And here are some of the answers. და აქ არის რამდენიმე პასუხი. And if there are people in this audience who have lost a relative, a father, a mother, a brother, a sister, some close friend, or someone similar, and you've managed to come through this, you will recognize some of these things immediately. თუ აუდიტორიაში არიან ადამიანები, რომელთაც დაკარგეს დედა, მამა, ძმა, ბიძა, ახლობელი მეგობარი ან ახლობელი ადამიანი, თქვენ იმ წუთში ამოიცნობთ ამ თემებს. The first thing is, such people who have successfully gone through a traumatic situation and out the other side are very aware of their weaknesses, but they're also hugely aware of their strengths as well. იმ ადამიანმა, რომელსაც შეძლეს, რომ ეს რთული ეტაპი გაევლოთ და მიიღოთ ეს დანაკარგი, რაც განიცადეს, ძალიან კარგად აცნობიერებს რა არის მისი სუსტი მხარეები და ასევე ძალიან კარგად იცის რა არის მისი ძლიერი მხარე. That they're also more empathic towards their fellow human beings. ისინი უფრო მეტად ემპათიურები არიან მათი მეგობარი ადამიანების მიმართ. Many parents who lose a child will set up a charity, for example, or the father will climb Mount Kilimanjaro and be sponsored or something similar. Often people who've been through this tragedy will do something which is very altruistic. და ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც ისეთი რამე გადაიტანა, ხდება უფრო ალტრუისტული, ზოგიერთი ხსნის მშობელი, რომელსაც დაეყო ბავშვებს ხსნის ცენტრს, ზოგიერთი მამა არის მწვერვალზე, ზოგიერთი ხდება სპონსორი. And the final thing about this group is as well that they, instead of living life at 120 miles an hour like most of us do, they are very aware of the things in life and moments in life which are extremely special. They're very appreciative of things which happen, ordinary things which happen in everyday life. და მათი შეხედულება ცხოვრების განას, განსხვავებული თუ ჩვენ ვცდილობთ რომ 1000 კილომეტრი გავირბინოთ დღეში, ისინი უფრო მეტად აფასებენ თითოეულ მომენტს, რომელსაც ცხოვრება თავაზია. So if we get it right, we produce a group of people who are superhuman. თუ ჩვენ შევძლებთ ამას, რომ სწორედ გავაკეთოთ, ჩვენ მივიღებთ ადამიანს, რომელიც ზე ადამიანია. And this is my final thought to leave you. What the reason why we're doing this is there's a legacy which we need to leave our children. Not just the children who are in our families and who are having a very happy childhood and are going to grow into well-rounded individuals, but the children who have not had the advantages that some of our children have had. There are two things we need to give children that are absolutely essential. One is roots and stability, and the other one is wings.
ეს არის ერთგვარი პატივცემის მომენტი ყველა იმ ბავშვისავისთან ერთად ჩვენ ვიმუშავეთ და ორი მნიშვნელოვანი რამე, რაც ჩვენ უნდა გადავცეთ ბავშვს, არის ის, რომ მივცეთ ფესვები და სტაბილურობა და მეორე არის, რომ მივცეთ ფრთები. Thank you very much.